Én innen mentem föl északra, ahol szintén kutyák voltak, és azért aki dolgozott szánhúzó kutyákkal, az tudja, hogy ez egy nagyon kemény dolog, ahhoz kell egyfajta olyan fanatizmusság, ami bennem megvan, de szolidan. Tehát én egy ilyen szolid duhaj vagyok. Vannak nagyon kemény csajok kint, magyarok, akik szánhúzó kutyákkal dolgoznak kint, és szánhajtásból élnek. Egyrésztről azért váltottam, mert nagyon ingerszegény volt, gyönyörű a kutyákkal együtt lenni, és gyönyörű elzárva lenni a társadalomtól és a civilizációtól egy ideig. Ugye most is onnan jövök, most is kutyákkal voltam együtt januártól. Szép, hogy megvan ez a lehetőség, de kell a civilizáció, és nekem legalábbis kell az, hogy emberek között legyek, és kommunikáljak, beszéljek. Nagyon temperamentumos vagy, ez így első találkozásra is abszolút lejött, és ahogy említetted adáson kívül, a norvégok teljesen más ritmusban fordulat. Judit. Lassan, nagyon-nagyon lassan. Tehát hozzájuk kell egy adag jó fejség, hogy azt az ember elfogadja. Most nyilván, hogyha te kimész, akkor azt azért tudod, hogy te ott nem vagy otthon. Nem annyira befogadóak? Nagyon zárt világnak tekinthető? Mondhatni ezt? Ha a mainstreamben megyek, és a pozitívumot emelem ki, akkor azt mondom neked, hogy jaj, nagyon befogadok, mert nagyon mosolygósak, és mindig kedvesek, és mindig udvariasak. De mivel köztük élek, ezért el lehet mondani azt, hogy egy szintig. Van egy határ, amit nem léphetsz túl, amit senki nem tud áttörni. Van egy fal, és azt nem tudod áttörni. Tehát mindig azt fogod érezni, hogy te nem vagy közéjük való, és nem azért, mert ők ezt akarják éreztetni, hanem mert nekik ez a mentalitásuk. Egy hideg országban. While you're standing there, man, you can't touch this. You don't sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this.